Всем привет! Это снова Беата и наш обзор российской дезинформации. Сегодня мы поговорим об учениях Steadfast Defender, которыми пропагандисты пугают россиян уже несколько месяцев. Чтобы развеять ложь и небылицы об этих учениях, мы пригласили в нашу студию самого настоящего эксперта в сфере обороны, председателя военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра. Добро пожаловать и спасибо, что пришли к нам сегодня в студию. Thank you so much for joining us today. Итак, учения Steadfast Defender начались уже в январе этого года, и российская пропаганда сразу же заполонила эфир ложными высказываниями об этих учениях. Например, российские официальные лица утверждали, что эти учения агрессивны и эскалируют ситуацию в сфере безопасности. Маневры носят откровенно провокационный характер. В течение нескольких месяцев вблизи российских рубежей на территории от Норвегии до Румынии будет активно действовать 90-тысячная группировка сил из 31 страны-члена НАТО, а также Швеции. Этот шаг осознанно направлен на обострение ситуации, повышает риски военных инцидентов и в итоге может привести к трагическим последствиям для Европы. Как вы на это ответите? Well, I think exercises are what they say they are. It's exercises. And we are a defensive alliance. So we are exercising the defense of our alliance. And that's what it is. It's not aggressive. Steadfast Defender 24 is about showing how we are able to get reinforcements from North America to Europe and then through Europe to the place where these reinforcements are required. So it is about solidarity between North America and Europe. It is about the effectiveness of those reinforcements, that in case you need them, that you know what to do, that you know all the procedures, because it's a complex thing to get a lot of logistics from one side to the ocean to the other, and then transport it through Europe, which is also complex because of border crossings and all the rules and regulations, especially in peacetime, that require all sorts of permits. And, so it's because you move ammunition and you move military troops and you move military vehicles. So it is very much on making sure that we know how to do it, that we exercise these things, therefore. And it is a large number of troops, that's true. But it shows that the things that we need in order to defend this beautiful alliance is complex, and therefore it requires training and exercising. Mm-hmm. So it's very much about the logistics. This exercise is very much about, of course, the logistics, and then in the place where the troops had to go to, then there was exercises there to how to defend the alliance in that position. So it is a combination of getting there and doing other parts of the exercise was about the exercises, the defense of the alliance. Очередные лживые высказывания российской пропаганды сосредоточились на том, что учение Steadfast Defender – это возрождение холодной войны. Эти учения – еще один из элементов гибридной войны, развязанной Западом против России. Проведение учений такого масштаба, 90 тысяч личного состава и с участием 31 страны, знаменует собой окончательное и бесповоротное возвращение НАТО к схемам обеспечения холодной войны, когда процесс военного планирования, ресурсы и инфраструктура затачиваются на конфронтацию с Россией. Как же на самом деле? Again, it goes back to the argument that this is an exercise. This is what we have to do because we have rotations in our armed forces. We have young people. Exercises, if you don't do it regularly, you will not be able to know what to do. So because you have rotations in your armed forces. So we all know that you have to do it again and again and again to be able to be good at it. But the primary role is that we are. This is not about war. This is about defending ourselves. This is about exercising those things that I talked about already to make sure that we are ready for that, if it comes to it. I mean, in the end, of course, people have to understand that there should be no doubt about our firm commitment to the ability to defend every inch of the alliance. And in order to be able to do that successfully, you have to exercise as well. И куда же без одного из самых излюбленных мифов о том, что НАТО воюет или готовится к войне с Россией?
Приходится констатировать, что натовцы всерьез готовятся к потенциальному конфликту с нами, о чем, кстати, откровенно говорят высокопоставленные натовские представители, глава военного комитета Альянса Роберт Бауэр и верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе Кристофер Каволи. Что вы на это скажете? Well, the exercise is basically against the plans that the leaders in Vilnius have agreed. The three regional plans and the functional plans that were connected to it. So together we call that the family of plans. And the leaders agreed to that in Vilnius summit. And NATO has agreed that there's two main threats, which is Russia and the terrorist groups. Those plans are therefore against those threats. But it doesn't mean we attack Russia or the terrorist groups. We are ready to defend ourselves against those two threats. So that is what we have been doing. We're a defensive alliance. И напоследок, давайте взглянем на ложь, которая также актуальна в контексте учений Steadfast Defender. Российская пропаганда часто утверждает, что военная позиция и инфраструктура НАТО окружает Россию. Так ли это? That is really a myth. If you look at Russia, it is 11 time zones. And therefore, it's a huge, huge country. If you look at the borders between NATO and Russia, look at the sum of all those borders in comparison to the whole Russian border, then it is only 11%. 1% is NATO borders with Russia. So that's not encirclement. That is not a lot. If we would be a threat in general, as the Russians very often say, then I think the Russians would have reacted completely different to the accession of Finland. Because when Finland became a member, there was no soldier moved from Ukraine to the border between Finland and Russia. So we're not a threat to Russia, and they know it. Спасибо, что помогли нам развеять эти мифы и разоблачить ложь российской пропаганды. А с вами, дорогие зрители, мы скоро встретимся на нашем канале YouTube. Подписывайтесь!